All right, good evening, everyone. Muy buenas tardes a todos. Thank you for joining the Neighborhood Roundtable for Back of the Yards. We have Luis with us tonight interpreting. Luis, do you want to introduce yourself? Muy buenas noches, familia. Mi nombre es Luis, soy el intérprete. Estoy trabajando con la ciudad de Chicago. Ellos van a estar haciendo la presentación y luego voy a estar interpretando cuando ellos vayan hablando. Muchas gracias. Thank you for having me here. Thank you. We have a relatively short agenda tonight. We have the Department of Cultural Affairs and Special Events with us this evening to provide an update on the Artist in Residence program. Tenemos una agenda bastante corta esta noche. Tenemos la agenda donde vamos a dar la bienvenida y tenemos los artistas de CASE del programa. Vamos a darle una actualización del programa de residentes y también acerca de del taller de la visión por la biblioteca que va a ser para septiembre 27. Yeah, and then we have really just a reminder that we have our library visioning workshop next week. And we want to make sure that all of you are able to join. Disculpen, ese es un recordatorio del taller de la biblioteca que va a haber en septiembre 27. Gracias. As always, we have some basic ground rules that we follow. Please stay muted while others are speaking. Raise your hand to speak. Feel free to use the chat function. And as always, we are recording this and the meeting will be posted online within the next 2 weeks. Señores, por favor, mantengan silencio cuando otros estén hablando. Estas son las reglas. Levante la mano para hablar. Puede usar las funciones de chat y también preguntas y respuestas. Recuerden que esta reunión está siendo grabada y vamos a poner esta grabación en el sitio web en unas 2 semanas. All right. And with that, I think we'll hand it over to DCase to provide an update. Mary Rose. Con eso vamos a empezar con Mary Rose. Good evening, everyone. Again, my name is Mary Rose Pavkovic. I work at the Department of Cultural Affairs and Special Events in the Public Art Division. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es María Rose Pavkovic y estoy trabajando en el Departamento del Diseño para el proyecto que estamos desarrollando junto con la ciudad o para la ciudad de Chicago. I am just, as the agenda said, I'm just giving you an update about the Invest Southwest Artist in Residence and the Back of the Yards New City, Fernando Ramirez, and who is working with Project Onward. Solo estamos dando una actualización del proyecto que estamos trabajando. Fernando Ramírez, quien va a seguir ese proyecto, les va a dar una actualización de cómo el proyecto se está desarrollando, a dónde estamos y para dónde vamos. So Fernando has been busy creating portraits of community members at different Back of the Yard events. Just this past month, he was at a back to school event where he was able to create about 20 portraits. And from those portraits, he designed 2 banner frame designs. Bueno, Fernando está trabajando junto con la ciudad acerca de hacer ciertos portratos, ciertas fotografías, pero retratos de personajes. Él está dibujándolos y con eso está haciendo estos banderines que van a estar colocando alrededor del vecindario. Este es el programa que están desarrollando junto con la ciudad de Chicago, con los portratos que están dibujando, los retratos que está dibujando y hacer estas banderolas. So he's created 2 frame designs and both reflect they celebrate the back of the yards, they celebrate the stockyards, some of the natural elements, and of course his aesthetic. Bueno, él ha creado 2 tipos de pancartas de retrato, son más de 20. Él se ha enfocado mucho en la estática y cómo se están desarrollando para poder unir
lo que es la historia y lo que representa el vecindario junto con las pancartas que se están haciendo de retratos, que son más de 20. So these frames will be, one frame will be on one banner and the other on a second one. And each frame will have the portraits that he's created these past 2 years. Estos cuadros van a llevar las pancartas de los retratos que él ha hecho en los recientes años y va a estar todo conforme a cómo se está desarrollando. Acá tenemos un ejemplo de lo que él está trabajando. As you can see from the slide, they are 2 different colors. They'll have logos, and one will be installed along 47th, about a total of 18 of them, and the other will be installed on Ashland Avenue, about 24 of those. Bueno, o sea, el primer diseño en el cuadro se va a llevar en la calle 47 y el segundo marco se va a llevar por todo lo que es la calle Ashland. Son más de 24 se van a poner por la calle Ashland y 18 pancartas de estas en la calle 47. The map on the slide indicates where they'll be installed by the red dots. El mapa que usted ve acá, por los puntos rojos, están indicando a dónde estas pancartas van a estar colocadas. And they should be installed as it says, either by the end of October or early November. Y esto van a estar colocándose ya sea para finales de octubre o a principios de noviembre. Next slide, please. La próxima. So here is a slide that just shows images of Fernando while he was drawing portraits of different community members. Estas son fotografías de Fernando en un evento comunitario a donde él está dibujando retratos de las familias y personas que estaban en este evento. And that's all I have for my update. Y es todo lo que yo tengo. Great, thank you, Mary Rose. Are there any questions? ¿Hay una preguntas para Mary Rose? Angie asks in the chat, are the background colors going to blend well with the streetscape colors? La pregunta es que si los colores de las pancartas, la parte de atrás de las pancartas se van a mezclar bien con los colores que actualmente existen en las calles. And Mary Rose, I don't know if you have the answer for that. I think, you know, DCASE and CDOT and DPD have been coordinating throughout the streetscape process on making sure that you know, elements are coordinated and integrated with one another. And so that'll be something that we'll be looking into. Bueno, se ha estado coordinando con todos los de la ciudad que los streetscape sean conforme con los colores que se están llevando con las pancartas, que todo sea uniforme. Yes, we definitely have shown these designs to the different partners to make sure that that they will work well with the streetscape plans. Ellos se están enfocando que las pancartas y los retratos se combine bien con los paisajes urbanos que actualmente existen en las calles. Janet Tapia asks, how long will the drawings stay up? La otra pregunta es cuánto tiempo estos retratos se van a estar mostrando. We're hoping for at least, you know, about 2 years, depending on how long banners will last in the Chicago weather, but that's what we're aiming for. Estamos esperando que un par de años, dependiendo de lo que el clima del área lo permita. Great. Are there any other questions? Preguntas. Oops, sorry. That's okay. Sometimes I interpret myself, sometimes I don't. Yeah. All right, I don't see any hands up.
Mary Rose, thank you so much for joining us and giving folks an update on this. Bueno, Mary Rose, gracias. No va ninguna otra pregunta. Gracias, Mary Rose, por la actualización que nos dieron. Thank you and have a good evening. Thank you. Ma'am. Thank you. And as always, if there are additional questions or comments, feel free to email me or Sonia, and we can send those over to DCase. Por favor, recuerden que si hay alguna pregunta que ustedes tengan, por favor, no duden en mandarnos un correo electrónico a Sonia o a mí con sus preguntas. Okay. So that brings us to our final, I think our final item. I'll have to see if someone on the call who can do an update. But yeah, our final item for the evening is really just a reminder for folks. We have our visioning workshop for the Back of the Yards Library scheduled for next Tuesday evening, September 27th from 6 to 7:30 p.m. It will be at Back of the Yards High School in the cafeteria. And we really hope that folks are able to make it out and have their voices heard and participate in the activities that evening to help inform the process going forward. Familias, nada más para recordarle que va a haber un taller de la visión de la biblioteca que estamos hablando ya por mucho tiempo, del Back of the Yards Biblioteca. Se va a llevar a cabo el martes, septiembre 27, de 6 de la tarde a 7:30 de la noche. Por favor, esto se va a llevar a cabo en la preparatoria del high school o la escuela secundaria en Back of the Yards, en la cafetería. Aquí está la dirección 2111 de la calle 47 West. Por favor, los esperamos ahí. And again, this is really meant to be a workshop. There will be a lot of activities that folks can interact with and participate in, to have your voices heard, to share your priorities for programming, for design at the library. And so it's a really important opportunity to provide some input into the process. Recuerden que el propósito de este tipo de talleres es para que ustedes expresen sus puntos de vista, ideas, poder dialogar, ponerlos en la mesa de trabajo y poder así sacar las mejores ideas y saber a dónde estamos en esta etapa de la construcción de la biblioteca. And Jasmine put a question in the chat, which actually takes us right into the next part of the update. We are, the Department of Planning and Development and the Chicago Public Library are still working on assembling a stakeholder advisory group. We received 36 applications and expressions of interest to participate in the group. And so I think, folks on this end just want to be really thoughtful about how that group is composed, who's represented, make sure that we're really catching a broad set of voices in the community. And so we have not kind of finalized that list yet. The hope is, and obviously we're working to get ready for this workshop next week. So that's really where our attention has been. But the hope is to formally announce the advisory group after the workshop next Tuesday. La otra pregunta o el otro punto es que estamos cubriendo nosotros el grupo de las partes interesadas o el consejo, el grupo de consejos que iban a dar para el grupo de gente interesada en la biblioteca. Hay 36 aplicantes. El grupo se está buscando que sea un grupo de consejería, que una mezcla de personas interesadas en la comunidad, personas que viven en el área y representantes de la ciudad. Este grupo va a ser formalmente presentado después del taller de septiembre 27. And then I know we have Patrick Malloy and Carl Geider from libraries with us this evening. I don't know if either of you have anything to add or... Tenemos a dos personas representando a este grupo de la biblioteca. No sé si ellos quieren participar con algo. I don't have anything at this time, just that we're really looking forward to the workshop. No hay nada que decir, nada más que estamos muy interesados en participar en el taller. Are there any other questions? Preguntas. Otherwise, we're about to give 45 minutes back to everyone this evening. De lo contrario, les vamos a dar como regalo 45 minutos más del día. Okay, I see Angie has a question. Thanks for a reminder too. Yeah, Angie asks, when is the Meet the Developer gathering being scheduled for?
the one so neighbors can learn about the project at 47th and Justine. My understanding, and I don't see anyone from the development team on the call, but if you are, please raise your hand. My understanding is that the development team was trying to confirm a date and time with Alderwoman Taylor, and was hoping to have that this evening. The fact that they're not on makes me think that they were not able to finalize that date and time. I'm trying to think. I think it's supposed to be sometime in early October, but I don't want to kind of make any commitments until we have that locked in. But my understanding is they're working with the Alderwoman's office to make sure that that is scheduled for an appropriate time. La pregunta era cuándo vamos a tener la reunión de conocer al constructor o al arquitecto, al grupo de arquitectos que están trabajando en este proyecto. Hubo una reunión para septiembre 7, esa reunión fue cancelada por motivos de fuerza mayor. Ellos están tratando de poner todo el grupo, el equipo en sí, trabajando juntos, y están trabajando con el concejal de la ciudad, y ellos nos van a avisar cuándo va a ser la próxima reunión. Thank you, Araceli. We will absolutely let folks know as soon as that meeting is scheduled. Sí, le vamos a avisar a todos en cuanto esa reunión esté. Nolan, could I make a quick announcement? Yeah. Un anuncio rápido. Hi, everyone. I'm Laura Padilla. I work with the mayor's office doing community engagement. I've been joining these meetings for a couple of months now and have been attending the roundtables as well. I've also been supporting with the migrant arrivals that have been arriving to Chicago directly from Texas since August 31st. We've now received 20 buses with over 300 migrants, and I'll let Luis interpret. Muy buenas tardes, mi nombre es Laura Padilla. Yo trabajo directamente con las oficinas de la alcaldesa. Yo trabajo con las diferentes comunidades, conectando lo que es la comunidad con la oficina de la alcaldesa. He estado trabajando específicamente con los migrantes que están viniendo del estado de Texas en autobuses. Tenemos aproximadamente un poco más de 300 migrantes que han llegado desde el estado de Texas y están viniendo hacia nuestra ciudad. 800 migrantes. 800, I'm so sorry. Más de 800, mil disculpas, no sé dónde saqué 300, pero mil disculpas, más de 800 migrantes que han llegado. So yeah, I know I've been getting some questions from people in this group about how they can get involved because, you know, lots of people want to support and share donations and volunteer. So I am going to put a link in the chat. There are a number of critical items that the city is collecting, and we are receiving them at a number of aldermanic and elected official sites. And then I'll give you a chance, Luis. Bueno, muchas personas han estado preguntando cómo pueden ustedes apoyarnos en esto, cómo pueden ser más partícipes. Yo estoy poniendo la conexión, el enlace acá en el sitio web, y este llamado es especialmente para nuestro pueblo hispano, que ayudemos a nuestros mismos hermanos que están viniendo. Las oficinas del concejal electo acá con la ciudad de Chicago y esta área está trabajando también para acomodar a todos nuestros hermanos que están llegando como migrantes, y estamos pidiendo su colaboración. El enlace está acá en el chat para que se puedan conectar, ya sea como voluntarios o cualquier tipo de ayuda que estamos necesitando. So I just wanted to share that with this group and thank everyone who's already been supporting and showing love to all our new arrivals. And then formally introduce myself because I realize I have been on these calls for a really long time and haven't said hello. Bueno, quería dejarles esta información, darle las gracias por los que ya están participando, los que están ayudándonos, y de antemano un agradecimiento por las personas que nos van a estar ayudando. Y quería también formalmente presentarme. Ya tengo varios meses de estar en estas reuniones, no me había presentado, pero hoy tomé la oportunidad. Es un placer servirles y espero escuchar de todos ustedes que se conecten con nosotros para ayudarnos en este proyecto y poder amar a los migrantes que están llegando con tantas necesidades. Thanks, Nolan, for your leadership and for giving me a minute. Thank you, Gracias, Laura. Nolan, por tu liderazgo y por dejarme hablar.
Yeah, and thank you for joining and thank you for the update and all the work that you're doing. Gracias por todo el trabajo y toda la actualización que nos dieron, señora Laura. So we have two more questions in the chat. One that I can answer, one that I would like to find out more information on first. The first one is from Angie. She asked, what happened to the lightscape under 49th Viaduct on Ashland? Bueno, la pregunta es que qué pasó con el lightscape que estaba bajo la 49 Viaduct on Ashland. Yeah, the artistic lighting project. So my understanding is that will be installed that's supposed to be installed by November this year. What I'd like to do is have DCase join us again next month and provide an update for you. Ella está hablando del paisaje de luz que se estaba programando poner. Vamos a tener a la persona encargada de esta área que nos dé una actualización, que nos deje saber cómo es ese proyecto en la próxima reunión que vamos a tener. And then Janet Tapia asks if I have any information about the plaza on Damon. And she heard that Food for Less will be closing because of problems with the parking lot. Do you know anything about this? I do not. And how it will affect development in the area. Go ahead and interpret that. La pregunta es que si hay alguna información acerca de la plaza en Damon. Parece que se ha escuchado que esa se va a estar cerrando porque hay muchos problemas con el estacionamiento. Ahorita no tenemos más información al respecto, pero podemos conseguir más información y pasárselas. And you know, my first response is I think I want to learn some more information about that because I'm not familiar. I've not heard that was happening. And maybe provide an update at the next meeting. But I see Craig has raised his hand too. Parece que Craig nos va a ayudar. Si no, de lo contrario, vamos a informarnos más y traer más información. Hi, good evening, everyone. I have a little bit and I'll get more. I'd love to be able to give you more information on it. I'm waiting for some information, but I do know that Food for Less is moving, but it has nothing to do with the parking lot. The entire mall is in receivership, which means that someone's either going to have to buy them out or they're going to go into foreclosure. So the future of the entire mall is in question. I know the attorney that represents the folks that are the receiver administrators. So I'll get more information on that. But the Food for Less moving is a little concerning, of course, but it had nothing to do with the parking lot. And the greater concern, I think, though, is the future of the entire mall because of its financial situation. And the reason I can't give you the specific reason why I think it would be irresponsible of me to give you the specific reason, but I think that there was just some financial mismanagement. Bueno, están hablando del supermercado Food for Less que está en la plaza Damon. No se va a cerrar por falta de estacionamiento, sino que se está cerrando o se van a mover, pero porque ha habido un problema con en sí el edificio, en todo lo que es el centro comercial. Parece que el dueño del centro comercial ha tenido problemas financieros y le están embargando el edificio en sí. Por eso este supermercado de Food for Less tiene que buscar otras facilidades, otros edificios para seguir haciendo negocio. Pero no tiene nada que ver con el estacionamiento ni con la ciudad, sino que ha sido por mal funcionamiento de los fondos. So with that, I think it sounds like, you know, for our next meeting in October, we'll try to have an update from DCase on the lighting project at 49th Street. I will give Craig a call and try to get some more information on Yards Plaza and see if we can have some more information for you at the next meeting about that as well. Bueno, Yes. vamos a darle más información al respecto a esto. And yes, Angie asked the third Wednesday of October. That is correct. So our new schedule is the third Wednesday of every month, which puts us on October 19th. Recuerden que es cada tercer miércoles de cada mes y eso nos va a llevar a octubre 19. And before I close things out, I just want to remind everyone once again, please, if you are able to, if you're free Tuesday evening, join us at the high school for the visioning session around the library. Tell your neighbors, tell your friends, tell your abuelitos. Let's get as many people out as we can. Señores, antes de cerrar, señores y señores, recordándoles una vez más el taller de la visión de la biblioteca
Va a ser martes, septiembre 27. Queremos todos los niños, todos los abuelitos, tíos, familiares y amigos presentes ahí. Queremos llenar esto y dar todas nuestras ideas, que nuestra voz sea escuchada. Janet, I got your last comment here. Let's plan on providing an update at the next roundtable on 46th and Wolcott. Vamos a dar más información en el proyecto de 46 en Woolcock. All right. Bueno, That was a very short meeting. Thank you all for taking the time this evening. Thanks for your continued commitment to this roundtable. And we look to see hopefully all of you at the workshop next Tuesday. bueno, fue una reunión extremadamente corta. Gracias por acompañarnos, gracias por su entrega a estas reuniones y nos vemos, recuerden, martes, septiembre 27. Que Dios me los bendiga, familias. Thank you, Mr. Nolan. Thank you, Chicago City. God Thank you, bless you all. everyone. See you later. Bye-bye. Gracias. Ya la Gracias y una bonita noche. Gracias. Gracias.